GBV is not just an acronym. Gender-based violence is no longer a normal story, but it's a worm that has eaten into the society. Its pain runs deep and the wounds take long to heal. And some ends up in scars which might never disappear if not dealt with. Sapo ndo babangu alichukuliwa, akapelekwa jela, akapelekwa kotini, akafungwa. Na mimi sitaki hadi kumsamea. For many years, victims have suffered in silence and their voices have gone unheard. Kuna kesi ambayo saizi tunaendelea na kuifuatilia ya mtoto mama beshte yangu, mtoto mdogo ni wa 12 years hivi, 13 years hivi, alikuwa standard, alikuwa I think 5 akienda 6. Huyo mtoto alikuwa kipotea, anapotea 1 week anaonekana, anapotea 2 week anaonekana. Na kuna wakati alikuwa anafungiwa mahali, lakini inakuwa wapangaji wanamuona anakuja anafungua na kijana fulani majioni, anaenda home. So alafu tena hapo kwa plot hapo mali huyo mtoto anakaa, kuna mama alikuwa anampatia simu akificha mama yake, anampatia simu anapigia watu, anampatia simu huyo mtoto anapigia watu. Sasa hiyo kesi bado tunaendelea na kufuatilia. Kwanza mwenye ameweka huyo mtoto mimba si mtoto wa shule, ni mtu mzima. Stories have gone untold and the perpetrators are still at large. I remember a particular case which when I am sleeping, it's like a panic of a girl who was 3 years. She was sexually abused by the father. We took her to Nairobi Women's Hospital because she needed operation, gender-based recovery center there, and she was assisted. The father was prosecuted, however, somewhere. When the case was mentioned in the law courts, the clan leaders just came and bailed him out. It was difficult for us to follow because we didn't know under which circumstances the case was dismissed. You may think that the perpetrators are certain members of the society. Kuhusu hii maneno ya gender-based violence, unajua kwa sana unapataga story mingi za ati watu wa boda ndio wanahusika sana na hiyo maneno ya ubakaji ya wanawake, hii kunajisi watoto na vituko zingine na vita za kinyumbani. Lakini ukweli ni kwamba but it is of great shock that they may be members of the same family to the extreme a father. Tulipo rescue the boy, now the girl was left alone, the small girl, she was in class 3 by then. Then the girl came telling us, unajua mimi nimechoka. Umechoshwa na nini? Babangu huwa anakuja, ananibeba, ananitoa kwa kitanda yangu, ananipeleka kwa kitanda yake. And I'm not allowed to go to my grandma. Nimeonywa na baba nisiwe naenda kwa grandma. Kwa hivyo ametoa kila mtu wa hiyo mboma kutoka kwa nyumba yake. So he's dealing directly with the girl. So the girl said that my baba is abusing me. Nilikuwa kwa nyumba, nilikuwa nimelala, ilikuwa usiku na babangu alikuwa ameenda kazini. Venye nilikuwa hapo, babangu akakuja usiku akaniambia nifungulie. Nikafungua, saa kufungua nilikuwa nimefua nguo jioni. Akanituma nikachukue. Nikienda nikimchukua nikipeleka, akaniambia ni sawa, nikaeka kwa bedroom yangu, nikaenda kulala. Saa venye nilienda kulala akakuja usiku, nilikuwa nimelala, akanifunga mdomo nisipige nduru. Alafu akanirep, and then akaniambia nikisema ataniua. Na mimi nilikuwa naogopa kuliwa, but nilijipa courage, nikakuja shuleni asubuhi. Nilikuwa nimeumia sana. Break time nilikuwa nesi jana, nikaenda nikaambia mwalimu. Mwalimu akanihudumia, akaniambia sasa venye tutafanya
nitaingizwa boarding. Sasa nikiingizwa hapa boarding ilikuwa nimeingizwa mahali pazuri in form of niko huko nje sitateseka sana kama niko hapa ndani because niko hapa shuleni niko mahali niko mikononi mizuri na kile nitaka nitapata. Sasa hapo ndo babangu alichukuliwa akapelekwa jela, akapelekwa kotini, akafungwa na mimi sitaki hadi kumsamea. Where survival for the fittest is the order of the day, normalizing the abnormalities has become the norm of the day. So you will find, ukienda huko class nasu PP1 watakwambia, ai, fulani na fulani wanafanya tabia mbaya. Ukisema uonyeshe hiyo tabia mbaya, they will demonstrate to you shamelessly. So you will find the girls and the mothers are using the same men, because it is not one, but they are using the same men for the same job. So you will find that there is a lot of conflict between the girls and the mothers. Kisa na maana, they are sharing boyfriends. And when these children are left unattended, you know, they are children, they must eat, they must sleep. Na hata wanaona wale wengine wanakaa life mzuri. So ataachilia hata yeye aishi ile maisha mamake anaishi, kwa sababu even the parent does not care. Kile kingine, huyu mtoto vile ameachwa na watoto atunze, na yeye anapenda aje shule, saa 7 tukiwatuma waende wakakule, ataenda akunywe tu, atafute hiyo chakula inaitwa choma. Choma ni chakula ya marage, supu ya marage na chapati ambayo inatoka Mbao, 20 shillings. Lakini akikula saa 7 vile hawana time, jioni akienda ataenda kulipa. The mother is not there to protect this girl. She has nobody to tell her not to move around with men. So the child will be there. The child will be misused. And akipata mimba, either ataenda jaribu akutoa ama atoe. Sana sana wazai. This beast knows no gender. For instance, we encountered a shocking story of 28 boys sodomized just because of food. Tumekuwa na watoto aina tofauti tofauti, lakini ningependa kuzungumzia watoto ambao wameokolewa juzi, na ilitushangaza kwa sababu kama shule tumekuwa tukifikiri ni wasichana wanalawitiwa, lakini juzi tumekuwa na vulana 28 ambao walilawitiwa na watu wawili hapa, na ilitushangaza kwa sababu kile kilifanya hawa wavulana wakalawitiwa ni chakula na kukosa wazazi wa kuwatunza. Kiwango cha mmoja wao kuharibiwa hadi tukatafuta wafadhili, akaenda akatibiwa na akawa sawa. Lakini cha kushangaza ni kwamba japo wazazi walikisia na walitambua, hawakukuwa na ujasiri wa kuja kutuambia, hadi watoto wenyewe walipoona imezidi wakaja kutuambia baada wameteseka sana. The stakeholders have played a big role to make sure that the victims are not only rescued, but that they are also helped overcome the traumas brought about by the gender-based violence. My name is Dr. Joseph Masila. I'm the medical superintendent at Makueni County Referral Hospital. I have great passion for gender-based violence treatment, because as a psychiatrist, I know the consequences, the long-term sequelae and the effects of people who have underwent the gender-based violence. These effects live with them forever, and that's why intervention on such matters is a matter that I hold dear to my heart. My name is Janet Mwikali Kitunga. MCA nominated. The party normally nominates me to talk on behalf of the marginalized in the county. These are women, children, youths,
and the old people. However, in my area of work, I have realized that men are also abused and violated. However, they go quiet about it. The stakeholders are working tirelessly around the clock to ensure that quality services are provided. As a hospital, Makueni County Referral Hospital offers GBV services in a center that is a gender-based violence treatment unit based and domesticated in the hospital, which gives all services from the point of intake, where we do the first contact with the health worker happens in this hospital, and we do very well organized referral of these survivors in a system that gives them all services in one roof. That is medical, psychological, social protection, safety, and we also act as the main link to the investigative services, that is the legal action to be taken. We link them to child protection services where need is required. And we look at community care services where if they have nowhere to go, we link them to our self-shelter, which is also a service we provide in the county. And this goes a long way in helping all these survivors get back to their feet and avoid the long-term sequelae of such injuries. In this county assembly, we have passed motions, we have passed policies, and we have passed bills. But specifically, the bill for sexual and gender-based violence is in the process. The policy of sexual and gender-based violence is also on. We have moved the motion to take the members of parliament through the report of what the policy entails, and they have understood it. And soon we are bringing the policy in the floor of the House. In our county of Makueni, we are championing the cause by ensuring that we have safe shelters, rescue centers, police desks, and GBV center in Makueni Hospital. Gender-Based Violence Recovery Center was opened back in 2018 in the month of August. The main purpose of opening this center was a lot of people were suffering back in the villages. Their rights were being violated. Such centers were not locally available. They were just set up in the big cities. So thank you to the government of Makueni for seeing it good or wise to open this center for the local Mwananchi to get their justice as far as human rights is concerned. This center mainly deals with both the survivors and the perpetrators, where for one, when the survivor reports here, we make sure we give them the required medical attention, whereby they get the physical care, they get physical examinations. We try to put in place anything that has been tampered with in their bodies. And then secondly, after that is done, we make sure we link them with the relevant legal authorities. For that, it is to make sure that they get their justice by ensuring that the perpetrators have been arrested, so that at least they would learn through the hard way not to repeat the same in future, because they are quite dangerous when they are left out in the villages and action has not been taken on them. Through the efforts of these institutions set in place by the county government of Makueni, we have seen survivors become champions and eventually become productive members of the society. Sasa wakati nilitoka, nikaona hakuna haja ya kushinda tukirudiana na mzee wangu juu sasa naona anaweza niua. Nikaachana na yeye, na sasa wakati huo nikakaa tu nikiaso kutafutia watoto watakula nini, watasoma nini. Ndio nilikuja kukutana na watu wa county government na wakanisaidia, wakanichukua, wakanisaidia. Hii gender CEO wa gender akanichukua, akanifanyia counseling,
kafanyiwa counseling hapa na wakanionyesha vile naweza fanya biashara saidia watoto. Sasa mimi nafanyanga biashara. Niliachana na mambo ya mzee, kaanza biashara, fanyanga biashara na county government. I'm local contractor now. Tukatumwa huko wote. Kwa tunafanyiwa training. Na mpaka nikajulikana kwa hii eneo ya Ilima. Kesi ya development ikichikana, ikitokea hata chief na assistant chief ama dio wananifikia simu nikaendea. Wanajua nikianza kesi napeleka mpaka kotini. Being an anti-GBV, I am a trainee of Makueni County in partnership with the Nairobi Women Hospital. So being in the capacity to help the community. Hata wenye tulitrainiwa pale tulifunzwa mambo mingi. Jinsi kwanza, unajua uwezi enda kuambia jirani yako vile atakaa na wewe kwako unakaa mbaya. So it changed the life and the values of GBV wengine kama mimi tulikuanga walevi. So ukikunywa ni ile si ni lazima mkosane kwa nyumba. But I think kitu kwanza moja mimi nafurahia being in that capacity, hata isipokuwa wenye nawaambia kwangu mimi kama mzazi nimeona imenisaidia sana. Secondly, sasa after facilitation na bunches na the county government tunapata cases mpaka za cases za watu binafsi. Unapata sasa watu binafsi, mtu akikuita ana shida na wewe. So nafurahianga kuona mtu ako na ni mtu tu aged, ako na bibi anakuja ananiambia hapa kwangu iko hivi na hivi. Tunasuluhisha after a certain period of time, anakuja kwangu ananiambia thank you, hapa hii ilitusaidia, naona hata tunakaa mzuri kuliko vile tunakaanga. So I'm happy kuona county government ilijaribu kidogo ikachip in ikatufunza sababu inasemekana ya kwamba waendeshaji wa pikipiki ndio wameingia sana hiyo maneno ya kunajisi watoto na kubaka kina mama na vita kidogo za kinyumbani. Asi kama teamwork tulikusanyika, tukachaguana, tukaona vile tutakuwa tunasuluhisha hiyo maneno. Tunaelimishana kama hapa hivi wote kuna stage tofauti. Voices are now being heard. Society is being empowered, and the structures are being put in place to ensure that gender-based violence reaches its dead end. We would really want to remind our citizens within Makueni County and outside that these services are available, and they are even available on a mobile service which we use to assess people who are far and link them to our center, and then we are able to give them the service. We remind them not to avoid or not to fear or to go away from the service which is available for their consumption. Also have the hotline number that has been provided by the county government of Makueni, specifically the Department of Gender, where they finance us with airtime to make sure we reach out to these people, to their families, at least to create awareness that we are here and people should not be violated and we are here at their service. And last though not least, we have the self-shelter. In case this survivor do not have anywhere to go back to ensure that they are safe, to avoid the future occurrences of the same, we ensure that they are safe in a certain place which has also been set up through the Department of Gender, of course by the county government of Makueni. Usinyamaze, ongea, tukomeshe GBV. Kama umethulumiwa, usinyamaze, we ongea, sauti isikike. Msinyamaze, muongeleshe GBV Center ya Makueni ndio msaidike. Mundu akwatwa ni thina ni wailonena ni kana akatetheigwa ndwailo bitha thina.